Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, Assalamualaikum A-rahmatullah আবারও হাজির হলাম আরো একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে। আমার আজকের টিউটোরিয়ালটিও ভার্ব সম্পর্কিত। ভার্ব সম্পর্কে ইতিমধ্যে 4টি টিউটোরিয়াল আপলোড করা হয়েছে। এটা পঞ্চম টিউটোরিয়াল এবং আজকের টিউটোরিয়ালটি ফাংশনস আর ইউজেস অফ টু হ্যাভ ভার্ব সম্পর্কে। টু হ্যাভ ভার্বের কার্যাবলী অথবা ব্যবহার সম্পর্কে। Okay, dear viewers, let's start our today's tutorial. Okay, you can see the topic of today's tutorial here, verbs part 5, functions or uses of to have verb. So let's start now, but before starting, I want to make you the same earnest request. Please subscribe my channel and become a member of my tutorial channel to get all the tutorials later on. Now let's start. Functions or uses of to be verb. Preliminary concept. We have already learned or known from the previous tutorial that primary or tense auxiliaries are of 3 types or kinds. They are to be verb, be, is, are, was, were, been, and being. To have verb, have, has, had, and having. And to do verb, do, does, and did. Let's know about the functions or uses of to have verb in detail. আমরা ইতোমধ্যে জেনে গেছি যে টেন্স অক্সিলারি বা প্রাইমারি অক্সিলারিকে 3 ভাগে ভাগ করা যায়, টু বি, টু হ্যাভ এবং টু ডু। আমরা টু বি ভার্ব সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছি অলরেডি পূর্ববর্তী টিউটোরিয়ালে। টু হ্যাভ ভার্ব সম্পর্কে আজকে বিস্তারিত জানবো ইনশাআল্লাহ। লেটস গো ফরওয়ার্ড। This is the very first function or use. To have verbs, have, has, and had are used for forming or indicating perfect tenses. বিভিন্ন পারফেক্ট টেন্স গঠনে হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রেজেন্ট পারফেক্ট, পাস্ট পারফেক্ট এবং ফিউচার পারফেক্ট, এই 3টি টেন্স গঠনে হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড ব্যবহৃত হয়ে থাকে। Look at the structure here. Perfect tenses have, has, had, shall have, will have plus V3. অর্থাৎ have, has, had, shall have, will have এদের পরে যখন verb 3 বা ভার্বের past participle form থাকবে তখন আমরা বুঝে নিব যে সেটি পারফেক্ট টেন্সকে নির্দেশ করছে। As for example, the fisherman has caught a big fish. Present perfect tense has plus V3. Present perfect tense. We have started a new business. Again, present perfect. Have plus V3 started. Verb 3. Number 3, the boy had flown a kite in the sky. Past perfect. Had plus V3. Number 4, I shall have finished the work by 4 p.m. Future perfect. Have, shall have, plus V3 form, verb 3 form. It is future perfect tense. Again, she will have sewn a new dress. Will have plus V3 sewn. So it is again future perfect tense. Okay, dear viewers, we have already known one use or one function of to have verb, that to have verb present perfect tense গঠনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। Let's go to the next page. Okay, this is the second function or use of to have verb. To have verbs have, has, and had are used for forming or indicating perfect continuous tenses. এরা perfect continuous tense গঠনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। Look at the structure here. Perfect continuous tenses have, has, had, shall have, will have plus been plus beyond plus ing. অর্থাৎ have, has, had, shall have, will have এদের পরে been থাকবে এবং এরপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সঙ্গে ing যুক্ত থাকবে। Look at the example here. The man has been working for a long time. Has been plus beyond plus ing. It is present perfect continuous tense. They have been playing football for an hour. Have been plus beyond plus ing. Verb present formation ing. Again present perfect continuous tense. It had been raining since morning. Had been plus beyond plus ing. Past perfect continuous tense. We shall have been discussing the matter until we reach our conclusion. It is future perfect continuous tense. Shall have been plus beyond plus ing. Again,
They will have been watching TV for an hour. Again, future perfect continuous tense, will have been plus beyond plus ing. Have এর help এখানে প্রয়োজন perfect continuous tense গঠনে। So দ্বিতীয় ব্যবহার সম্পর্কে জানলাম যে বিভিন্ন perfect continuous tense গঠনে বিভিন্ন perfect continuous tense গঠনেও have, has, had এই to have verb গুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। Let's go to the next page. Use or function number 3, to have verb have, has, had may also be used as a principal verb. Have, has, had এরা কোনো সেন্টেন্সে প্রিন্সিপাল ভার্বে কাজও করতে পারে। Structure subject have, has, had plus others. Subject shall oblique will plus have plus others. Look at the example here. Dear viewers, this is the very first example. We have a new car, present indefinite, because have is the only verb here and have is acting as the principal verb here. There is no other verb here, so have is a principal verb here. The widow has a little piece of land, present indefinite, has is the only verb and it is principal verb. The farmer had 2 bullocks, past indefinite, had is the only verb. It indicates past indefinite tense and had is the principal verb here. I shall have my breakfast at 8 a.m. Future indefinite, shall plus have. It is future indefinite, have is the principal verb, shall auxiliary verb. The meritorious student will have a nice gift. Will auxiliary verb, have is the principal verb here and it is future indefinite. So dear viewers, this is the third function or use. এটি to have verb principal verb-এর কাজও করতে পারে সেন্টেন্সে যখন আর কোনো verb এখানে না থাকবে। Let's look forward. Next page. Use of function number 4. To have verb, have, has, and had may also be used to form or indicating passive mood or passive voice. Passive voice গঠনে ব্যবহৃত হতে পারে। Have, has, had, shall have, will have plus been plus V3. যখন shall have, has, had, shall have, will have এরপরে been থাকবে এবং এরপরে ভার্বের past participle form ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ to have verb plus been plus V3. In that case, the sentence will be in the passive mood or passive voice. Look at the first example. We have been selected for the new job. Passive voice. Have been plus V3. V3, passive voice. Naina has been awarded for brilliant result. ভালো ফলাফলের জন্য পুরস্কৃত করা হয়েছে নায়নাকে। Has been plus V3. Has been plus V3. Has auxiliary verb. The main operator has been যুক্ত হয়েছে এরপরে V3, passive voice. The naughty boy had been expelled for copying. নকল করার জন্য expel হয়েছে। Had been plus V3. I shall have been elected the captain of the class. Passive voice. Shall have been plus V3. Last one, the poor boy will have been given some financial help. Again, it is passive. Will have been plus V3. অর্থাৎ have, has, had এরপরে been plus V3 থাকলে সেটি passive voice কে নির্দেশ করবে। সো চতুর্থ ফাংশন জানলাম যে passive voice গঠনেও have, has, had এই auxiliary verb গুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। Let's go to the next page. Look at the last use of function of to have verb. To have verb, having, only having, not have, as, had, only having, is used to form or for indicating perfect participle or nominative absolute. Perfect participle having plus V3 কে perfect participle বলা হয়, nominative absolute ও having plus V3, but nominative absolute হচ্ছে having plus V3 এর আগে একটি নাউন থাকবে এবং ওই নাউনের সাথে having plus V3 ভার্বের past participle form রিলেটেড, বাট having plus V3 পূর্ববর্তী নাউনের সাথে রিলেটেড না থাকলে এটি একই সাথে ভার্ব এবং নাউনের কাজ করে থাকলে তখন সেটা হবে পারফেক্ট পার্টিসিপল। লুক এট দ্য স্ট্রাকচার, হ্যাভিং প্লাস V3 এটি পারফেক্ট পার্টিসিপল, বাট নাউন প্লাস হ্যাভিং প্লাস V3 it is called nominative absolute. এটাকে nominative absolute বলা হয়, অর্থাৎ এই নাউনের পরিপূরক হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়েছে, পূর্ণাঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। হ্যাভিং ফিনিশড দ্য ডিনার উই সেট টু ওয়াচ টিভি, it is perfect participle. Having finished the dinner, having finished নাস্তা শেষ করে, এটি একটি নন ফাইনাইট ক্লজ। সো হ্যাভিং ফিনিশড দ্য ডিনার উই সেট টু ওয়াচ টিভি, হ্যাভিং ফিনিশড এটি পারফেক্ট পার্টিসিপল। The man returned home having visited his relatives, having visited another perfect participle, having visited পূর্ববর্তী নাউন হোমের সাথে রিলেটেড নয়। Now number 3, the sun having said the birds return to the nests. The sun having said সূর্য অস্ত গেলে, having said এই পার্টিসিপলটি এখানে মূলত the sun এই নাউনের সাথে সম্পৃক্ত, সম্পর্কযুক্ত, that is called having said এখানে একটি nominative absolute, নাউনের পরিপূরক।
Then another example, the train having left. The train having left, ট্রেনটি ছেড়ে গেলে, having left participle, the train নাউনের সাথে সম্পর্কযুক্ত, so it is called nominative absolute. The station becomes silent. Okay, dear viewers, we have learned actually 5 uses. It will be 5, number 5. 5 uses or functions of to have verb. Okay, I have tried my level best to discuss to have verb in detail, and hopefully you have understood my discussion very clearly. You have understood the uses or functions of to have verb very clearly. So thanks for watching. Thanks for being with me for a long time. Okay, dear viewers, let me finish the class now. But before finishing, I want to make the same earnest request to all of you. Please subscribe my channel. Press the bell icon and press the like button. Wish you all the best. Assalamualaikum A-rahmatullah.